So problem number 1, this is a very direct problem, okay? பார்த்தாலே நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். Here is the depot and units from where it has to be supplied with. 3 depots இருக்கு, okay? A1, A2 and A3. A1ல எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்குன்னா 8 units in stock. A2ல எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்குன்னா 10 units in stock and A3ல வந்து 20 units in stock. Okay? Whereas if you go for which units to be supplied னு பாத்தீங்கன்னா B1, B2, B3 and B4 சொல்லிட்டு 4 units இருக்கு. So requirements B1 க்கு தேவை 6 units, B2 க்கு 8 units, 9 units and 15 units respectively. Please try to understand the heading and other things. எங்க இருந்து எங்க போகணும், எவ்வளவு வேணும், எதுக்காக இது வேணும், இதெல்லாமே பார்க்கும்போது காஸ்ட் ரிலேட்டட்ங்கிறது பாடியில கொடுத்திருப்பாங்க. So this is the body, that is the main cost table. A1ல இருந்து B1 க்கு சப்ளை பண்றதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் எனக்கு 2 rupees or 2000 rupees or whatever it is. For example, if I go for this value, A3ல இருந்து B4 சப்ளை பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஆகுது 2 units. இதே வந்து A2 போனா at least எவ்வளவு ஆகும் B2 சப்ளை பண்ணா 3 units. So what I'm trying to say here is ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருந்து ஒவ்வொரு டெப்போல இருந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு வந்து அவங்க கேட்கிற ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்னால ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுங்கிறது டேபிள்ல நம்ம பிரசென்ட் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து நம்ம யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவோம்னா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். என்ன ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம்? மேட்ரிக்ஸ்னாலே ஒரு ரோ அண்ட் காலம்ல அரேஞ்ச் பண்றது. ஓகே. So the problem has to find the optimal solution using the transportation model. It need not be stated as transportation model. You have to make a note of it. ஏன்னா இங்க இருந்து இங்க டிராவல் பண்ணணும்னு சொன்னாலே அது என்ன அர்த்தம்? இங்க இருந்து இங்க போகுதுன்னு சொன்னாலே transportation problem. You have to understand that. In case இந்த transportation problem மாதிரி கொடுத்துட்டு வேற ஏதாவது ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா கொஸ்டினை பாருங்க. You have to find the very first step. Standard problem check பண்ணுங்க. அதுக்கு பிறகு feasible solution. In short, it will be called as IBFS. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Initial, Basic, Feasible, Solution. இங்கே ஆப்டிமாலிட்டி வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஆப்டிமாலிட்டி வரலன்னா நான் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த கேஸ்ல வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு இது இனிஷியல் சொல்யூஷனா தான் இருக்கும், ஃபைனல் சொல்யூஷனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ we are just going to find the initial, basic, feasible solution, which is in term short called as IBFS. Okay. 3 methods இருக்குன்னு சொன்னா, one is northwest corner method. ஸோ அதெல்லாம் ஃபைண்ட் பண்றோம். Least cost method find பண்ணலாம் and Vogel's approximation. Vogel's approximation method 3 மெத்தட்லயும் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். 3 மெத்தட்ல ஃபைண்ட் பண்ணாலும் எது approximated value or answer எனக்கு தரும். ஆன்சர் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம ஆன்சர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது சொல்லிடலாம். Then second, you have to test for optimization. You're going to check whether this solution is the optimal one. Okay, பண்ணிடலாமா? So let me have the question alone. So first என்ன செக் பண்ணும்? Standardize on check பண்ணும். செக் பண்ணி பாருங்க standardize on. Check whether it's a standardized problem. How are you going to check whether it's standardized? You have to check whether it's a balanced first. அதுக்கு பிறகு you need to check whether it's a minimization problem. இதெல்லாமே காஸ்ட் ரிலேட்டடா தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னா அதனால மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் தான். பேலன்ஸ் தான் செக் பண்ணதுக்கு எவ்வளவு டோட்டலா ஸ்டாக் வச்சிருக்காங்க, சப்ளைஸ் ஸ்டாக் தேர் அண்ட் எவ்வளவு வந்து ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கு, இது ரெண்டுமே வந்து மேட்ச் ஆகணும். 38 is the number given. It need not be given always in the question. So please make a note. 38ங்கிறது இருக்கு, நீங்க எல்லாமே செக் பண்ணி தான் இருக்கும். ஆனாலும் ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. So 8, 10, 20, 38, 6, 8, 9, 15, 38. Okay. So 38, 38 matches. அப்போ வந்து பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம். So very first step standardized ப்ராப்ளமா இருக்கு. Then you can go for finding the IBFS. பண்ணிடலாமா? So IBFS first method என்ன மெத்தட் பா? Northwest corner method. Okay. So let me have all the depots and other details here. A1, A2, A3 and A4. Likewise, we have the units B1, B2, B3 and B4. The stock and also the requirements. First problem nala konjam slow-a poren. It's 2, 3, 5, 1 and the stock is 8 here. 7, 3, 4, 6, stock is 10 here. Then for A3 it's 4, 1, 7, 2 and stock is 20. Actually A4 la illalla. Nani potana. Then we have this requirements 6, 8, 9 and 15. So this is my main table, right? This is my main table.
As I was telling, the heading is northwest corner. I'll be starting at the top left corner. Top left corner la வந்து cost 2 units இருக்கட்டும், 2 rupees இருக்கட்டும். What do you mean by this? Starting here is A1, depot A1 will be supplying to B1. That's what you mean, right? இதானே நம்ம பண்றோம் இப்போ. A1 ல இருந்து எங்க போகணும்? யூனிட் B1 போகணும். இதானே மீன் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்றோம்? A1 ல இருந்து B1 போகணும். A1 ல வந்து எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு? 8 யூனிட் ஸ்டாக்ல இருக்கு. ஆனா B1க்கு எவ்வளவு வேணும்? 6 இருந்தா போதும்ல. சரி, அவனுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதை கூட கொடுக்கலாம்ப்பா. நீங்க எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தரணும்? மொத்தமே கரெக்டா நமக்கு 38 யூனிட்ஸ் தான் இருக்கு. ரிக்வயர்மெண்ட் ஸ்டாக்கும் எக்ஸ்ட்ரா நீங்க தர முடியாது. அப்போ இவனுக்கு வந்து 8 யூனிட்ஸ் வேணும். ஆனா உங்ககிட்ட சாரி, இவனுக்கு வந்து 6 யூனிட்ஸ் வேணும். உங்ககிட்ட ஸ்டாக் 8 யூனிட்ஸ் இருக்குன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் allocate only 6 யூனிட்ஸ் ஓவர் ஹியர். இஸ் இட் ரைட்? 6 யூனிட்ஸ் மட்டும் allocate பண்ண. அப்போ 6 யூனிட்ஸ் கொடுத்தாச்சுன்னா இன்னும் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் இருக்கும்? 2 யூனிட்ஸ் இருக்கும். கரெக்ட்? இஸ் இட் ரைட்? சோ யாருக்கு தரணும் இப்போ? B1 தர வேண்டியது முடிஞ்சிருச்சு. சோ ஐ கேன் மேக் அ ஸ்மால் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஓவர் ஹியர். அவ்வளவுதான், B1 தேவையானது வந்துச்சுல்ல. Now go for the next northwest corner. எது next northwest corner? This 3, right? Next northwest corner is A1 to B2. கரெக்டா? B2க்கு எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வேணும்? ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் 8 யூனிட்ஸ். ஆனா A1 நால எவ்வளவு சப்ளை பண்ண முடியும்? 2 யூனிட்ஸ் தான் சப்ளை பண்ண முடியும். அப்ப 2 யூனிட் சப்ளை பண்ணிடுவோம். ஓகே, அப்போ 8ல வந்து 2 போயிடுச்சுன்னா டோட்டலா இன்னும் 6 யூனிட்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ல இருக்கு. அப்போ இனிமே வந்து A1 வச்சு ஒன்னும் வேலைக்கு ஆகாது. அதனால A1 க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். டன்னா? தென் நெக்ஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா A2 to B2. am I right? ஆக்சுவலா லைன் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணக்கூடாது. நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்னால ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். A2 to B2. So this point over here, I'm placing a dot over here. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் B2க்கு வேணும்? 6 யூனிட்ஸ். பட் A2 நால எவ்வளவு சப்ளை பண்ண முடியும்? எஸ், சஃபிஷியன்டாவே சப்ளை பண்ண முடியும். அப்போ டோட்டலாவே நம்ம இங்க இருந்து சப்ளை பண்ணிக்கலாம், which is now 4 யூனிட்ஸ் ரிமைனிங். அப்போ 6 யூனிட்ஸ் இங்க இருந்து சப்ளை ஆயிடும். am I right? அப்போ இனிமே B2 பத்தி கவலையே பட வேண்டாம். So let me have a small strike. So now next location எங்க? A2 to B3. am I right? A2 to B3. A2 ல இருந்து B3 போகணும். டோட்டலா எவ்வளவு ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ்? 9 ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். ஆனா எவ்வளவு இருக்கு? 4 யூனிட்ஸ் தான் இருக்கு. முதல்ல அலோகேட் பண்ணுங்க, பிரச்சனை இல்ல. அப்போ 4 யூனிட்ஸ் போச்சுன்னா இன்னும் ரிமைனிங் எவ்வளவு தேவைப்படும்? 5 தேவைப்படும். சோ 4 யூனிட்ஸ் அலோகேட் பண்ணிடும். இனிமே A2 வச்சு ஒன்னும் பண்ண முடியாது. சோ லெட் மீ மேக் அ ஸ்மால் ஸ்ட்ரைக்கிங் அவுட். சோ அல்டிமேட்டா இப்ப இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆகும். நம்ம ப்ராப்ளம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அப்படியே ரஃபா பாருங்களேன். 15, 5, 20யா? இங்க 20 மேட்ச் ஆகுது பாருங்க. இதுக்காக தான் பேலன்ஸா இருக்கணும்னு சொல்லுவோம். அன்பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம்னா மேட்ச் ஆகாது. அல்டிமேட்லா இந்த ஸ்டாக் வந்து 0 ஆயிடும். அதுதான் அன்பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம். So let me continue. What's the next step over here? Fifth one, allocating A3 to B3, right? So your requirement 5 units in requirement supplied by A3. So remaining will be 15 supplies. அப்ப அல்டிமேட்டா அந்த 15 வந்து இதுக்கு கொடுத்துடலாம். மேட்ச் ஆகுதா? சோ அல்டிமேட்டா இங்க 0 ஆயிடும், இங்கேயும் 0 ஆயிடும். சோ எல்லாமே 0 ஆயிடுச்சுன்னா க்ளோஸ் தான். This is what you call as northwest corner. கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்களேன். B1க்கு எங்கெல்லாம் சப்ளை ஆயிருக்கு? A1 கிட்ட மட்டும் சப்ளை ஆச்சு. ஓவர். B2க்கு டோட்டலா எவ்வளவு வேணும்? ரிக்வயர்மெண்ட் 8 யூனிட்ஸ் வேணும். எங்க சப்ளை ஆயிருக்கு? 2 யூனிட்ஸ். A1 ல இருந்து 2 யூனிட் சப்ளை ஆயிருக்கு. அண்ட் A2 ல இருந்து 6 யூனிட் சப்ளை ஆயிருக்கு. am I right? மேட்ச் ஆகணும் கட்டாயமா. டோட்டலா 8 யூனிட்ஸ். So 2 plus 6, 8. And what about B3? A2 ல இருந்து 4 யூனிட்ஸ் அண்ட் A3 ல இருந்து 5 யூனிட்ஸ். டோட்டல் எத்தனை யூனிட்ஸ்? 9 required. மேட்ச் ஆச்சா? மேட்ச் ஆகும், இதெல்லாம் மேட்ச் ஆகணும். அண்ட் B4 பொறுத்த வரைக்கும் we have 15 units in requirement and full complete 15 units is being supplied by A3 itself. டன் தானே? இதெல்லாம் நீங்க போட வேண்டாம் எக்ஸாம்பிள். சும்மா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறது தெரியப்படுங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சா நமக்கு வந்து கான்பிடென்டா இருக்கும். ஓகே, இதான் நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் எங்க மிஸ்டேக் இருக்கு. மொத்தமா இவ்வளவு தானே வந்திருக்கணும். So you can make a check. So all these things we have done over here. And A1 to B1 எவ்வளவு காஸ்ட்? 2 rupees காஸ்ட், ரைட்? டேபிள் வந்து பாருங்க காஸ்ட். எப்பவுமே ஃபைனல் ஆன்சர் நீங்க தரும்போது டேபிள் தான் லிங்க் பண்ணணும். A1 to B2 3, A2 to B2
3. A2 to B3, it's 4 rupees. And A3 to B3, it's 7 rupees. Then I made this last one allocation, A3 to B4. I think it's 2 rupees. What's the total value? Okay, sorry. The actual per unit cost கொடுத்திருக்காங்க. Up I have to multiply. So A1 to B1 is 2 rupees per unit. And it's multiplied for 6 units upper 2 into 6. Please make a note. I stand corrected here. A1 to B2 வந்துட்டு it's 3 rupees per unit. So 2 units supplied. Then A2 to B2 வந்து 3 rupees per unit. So into 6. And A2 to B3 it is 4 rupees and 4 units. So 4 into 4. And A3 to B3 is 7 rupees per unit. And for 5 units 7 rupees per unit. Yeah, go. Okay. Then A3 to B4 is 2 rupees per unit and for 15 units. Yes. Can I get a full value now? Yeah. 117 வருதா? Yeah. So this is with respect to northwest corner method. So இதோட லாஜிக் வந்து top left cornerல இருந்து நம்ம allocate பண்ணிட்டே வந்தோம். Okay. So shall I go for the next method? Least corner, least cell method போலாமா? Least cost method, LCM method. So let me go for LCM method. Again, let me have all the depots and the units. A1, A1, A2, A3, B1, B2, B3 and B4 stock and the requirements. I'm just having the table copied. I'm just having the table copied. It's 2, 3, 5, 1, 7, 3, 4, 6, 4, 1, 7, 2. Stock is 8, 10, 20. So total is 38. 38, yes. And this is 6, 8, 9 and 15. So now I'm going to work out with respect to least cost method. Least cost method பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதுலே least value has to be taken. இருக்கிறதுலே least value எது? ரெண்டு வேல்யூ இருக்குல்ல 1 and 1. எது எடுக்கலாம்? இட்ஸ் a trial and error தான். பட் அதுல கொஞ்சம் சின்ன லாஜிக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். என்ன லாஜிக்னு பாத்தீங்கன்னா எது முதல்ல மேல இருக்கோ அதை பண்ணிப்போம். See, this one is over here and this one is over here. எந்த ஒன்னுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம்னா ஃபர்ஸ்ட் டெப்போக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கு. A1 ல இருந்து சப்ளை பண்றது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்போ A1 வந்து சப்ளை பண்றீங்கன்னா எவ்வளவு யூனிட்ஸ் நீங்க சப்ளை பண்ண முடியும்? 8 யூனிட்ஸ் சப்ளை பண்ண முடியும். பட் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் இருக்கு? ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் 15 யூனிட்ஸ் இருக்கு. பரவாயில்ல, நம்ம 8 யூனிட்ஸ் மொத்தமா சப்ளை பண்ணிடலாம். Is it done? அப்போ hereafter nothing to do with A1. So let me have a small striking. Okay. எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வேணும்? 15 யூனிட்ஸ் வேணும். பட் 8 யூனிட்ஸ் சப்ளை பண்ணிட்டா ரிமைனிங் எத்தனை யூனிட்ஸ் நான் சப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும்? 7 யூனிட்ஸ் டு பி சப்ளை. நெக்ஸ்ட் லீஸ்ட் காஸ்ட் வந்து இங்க 1 இருக்கு. சோ இதுக்கு நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம். எத்தனை யூனிட்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்னா 8 யூனிட்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட். பட் எத்தனை வந்து சப்ளை பண்ண முடியும்? 20 சப்ளை பண்ண முடியும். ஆனாலும் உங்களுக்கு 8 யூனிட்ஸ் தான் ரிக்வயர்மெண்ட். So let me have all the 8 units done over here. Okay. So how many is left out with A3 now? 12. All the requirements are closed. Now next very least one எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா this is the very least one. அதுக்காக தான் இங்க ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண சொன்னேன். ஏன்னா இங்கேயும் 2 இருக்கு, இங்கேயும் 2 இருக்கு, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் உங்களுக்கு. அதெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண சொன்னேன். சோ இங்க வந்து இது வேணா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. So what happens over here? 7 and 12. அப்போ 7 தான் requirement. 12 வரைக்கும் சப்ளை பண்ண முடியும். So yes, 7 சப்ளை பண்ணிடலாம். And left out will be 5. So 7 over here. புரியுதா? நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, allocate பண்ற மாதிரி லிங்க் பண்ணிட்டே வரேன். So hereafter nothing to do with B4. B4 ஓட requirement closed. Next least value னு பாத்தீங்கன்னா I have 2 4s. எந்த 4 வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. Let me start with this 4 over here. இங்க வந்து டோட்டலா 9 requirements but 10 இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம் நானு? ஃபுல்லா allocate பண்ணிடலாம். Remaining will be 1 and here it is closed. So it is 9. Am I right? So B3 is also closed. And left over வந்து பாத்தீங்கன்னா B1 தான். So here is 4 and 6 units வேணும். 5 units தான் சப்ளை பண்ண முடியும். So 5 units சப்ளை பண்ணிடலாம். And left out will be 1. பாருங்க 1 and 1 கரெக்டா மேட்ச் ஆகும். ஏன்னா பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம். So left out 1 can be marked away. Is it okay? In the problem, least cell method or least cost method,
எங்க காஸ்ட் கம்மியா இருக்கோ அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. சோ லாஜிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தடுக்கும் இதுக்கும் சின்ன லாஜிக் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அங்க வந்து என்ன பண்ணணும், காஸ்ட் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணல, மினிமைசேஷன் தான் காஸ்டா இருந்தாலும் அதெல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தோம். பட் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா எது லீஸ்ட் காஸ்ட் தருதோ அங்கிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Okay, shall I get the value over here, please? So A1 to B4 is 1 rupee per unit and for 8 units, correct? Right? Next, A2 to B1, 7 rupees per unit and 1 unit. And A2 to B3 which is 4 into 9, am I right? And A3 to B1 which is 4 into 5. And also sent to B2, which is 1 into 8, and also sent to B3, which is 2 into 7. Can I get the final value? Total? Can you please check? Okay, 93. So can I just compare the value? Earlier method we got 117, here is 93. Cost condition பாருங்க. லாஜிக்கலா நம்ம அதானே பண்ணணும். லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட்னாலே லீஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு காஸ்ட் குறைய தானே செய்யணும். ஸோ அப்போ லாஜிக்கலா நல்லா இருக்குல்ல இது. இதுவே எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னா நான் வேம்ஸ் ப்ராப்ளம் பாருங்க, இன்னும் கம்மியா காஸ்ட் பார்த்தலாமா. தேர்ட் கேட்டகரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வேம்ஸ் மெத்தட். எஸ், ஷால் ஐ கண்டினியூ? நோ டவுட் ஸ்டில் ஹியர், ஐ பிலீவ். யா, வேம்ஸ் மெத்தட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இது வந்து நீங்க பெனால்டி மெத்தட் நேம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி there is no such name called as penalty method. The logic is with respect to penalty. ஆக்சுவலா பெனால்டி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வச்சு அந்த டிஃபரன்ஸ்ல லீஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கிறதான் பெனால்டி மெத்தட். ஓகே, சோ பாத்துடலாம். சோ ஓகிள்ஸ்ங்கிறவர் ஃபைண்ட் பண்ணனால இது வந்து ஓகிள்ஸ் மெத்தட். அண்ட் ஓகிள்ஸ் மெத்தட் நம்ம 3 மெத்தடும் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுதான் இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் வேல்யூ தரும். மோர் ஆர் லெஸ் அப்ராக்சிமேட்டட் மெத்தட் சொல்றது வந்து ரீசன் அதான். ஓகே, so it's called as VAMS method in general. So let me have all the values again here. Kindly excuse for this. A1, A2, A3, B1, B2, B3, and B4. So the values are 2, 3, 5, 1, 7, 3, 4, 6, 4, 1, 7, 2. Okay. And the stock 8, 10 and 20. And the requirements 6, 8, 9 and 15. Okay. This is my main table to differentiate. I'm just making a box here. Okay, done. Paklama. As I named, we'll be taking the penalty. Penalty no ஒரு வேல்யூக்கும் இன்னொரு வேல்யூக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், அதுதான் பெனால்டின்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகணும்னா யூ கேன் நேம் திஸ் இஸ் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, டிஃபரன்ஸ் ஆர் பெனால்டி. இது ஜஸ்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாம்ல இதெல்லாம் நோட் பண்ண வேண்டாம். கொஞ்சம் நீட்டா பாத்தீங்கன்னா let me go for A1. A1 B1 போறதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது per யூனிட் தான் கொடுத்திருக்காங்க, 2 rupees. B2 போறதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது, 3 rupees. B3க்கு 5 rupees. B4க்கு per 1 rupee. அப்போ A1 வந்து எங்க அமிச்சா எனக்கு காஸ்ட் கம்மி, B4 அமிச்சா தானே கம்மி. இன்கேஸ் A1 இருந்து B1க்கு அனுப்பிச்சா எனக்கு என்ன ஆகும், 1 rupee எக்ஸ்ட்ரா பெனால்டி தான். இதே வந்து B2க்கு அமிச்சா, ரைட், யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் why it's named as penalty. எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் ஆகுதுல்ல. இதே வந்து B3 சென்ட் பண்ணீங்கன்னா, see this plus 1, this plus 2, this plus 4, இதெல்லாமே என்னன்னு அர்த்தம்னா எனக்கு வந்து பெனால்டிஸ். அப்போ அல்டிமேட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, முதல்ல வந்து you just give the preference to sending to B4. if not cannot be sent to B4 னா நெக்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யாருக்கு தருவீங்க, B1 தருவீங்க. இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு வேல்யூவா கன்சிடர் பண்றதா என்னன்னு பண்ணிருக்காங்கன்னா ஓகிள்ஸ் வந்து அவரோட மெத்தட்ல வந்து இந்த லாஜிக்கல் யூஸ் பண்ணணும். வாட் இஸ் பெனால்டி மெத்தட் ஆர் வேற யூனிட் செல் மெத்தட், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நேம் இருக்கும், அதுக்கு பிறகு பாத்துக்கலாம், ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம்னு போட்டுறேன், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டூ வேல்யூஸ். இப்போ டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்ல, பெனால்டியை ஃபைண்ட் பண்றதா டிஃபரன்ஸ்.
So first is difference between the two values. Let me go row and also for column. First row with respect to A1 பண்ணும்போது penalty is 1. You agree with me? எனக்கு நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப important step. How you got this 4? Because of this 1 and this 2. Very least value and the next least value. Clear? Very least value and the next least value. The difference is 2 minus 1, which is 1. Let me do that for A2 also. What's the least value? 3. And next least value? 4. So what's the difference here? 1. Am I right? So A3 பார்க்கலாம் third row 1 and 2. So ultimately என்னன்னு போடுவேன் நான் 1. Okay. Do the same for column also. So very first step 2 and 4. Am I right? Least and the next least 2 and 4. So what will be the value? 2. Okay. 3, 3 and 1. So what's the highest? Sorry, what's the difference? 1 and 3. 2 3 இருக்கே மேம் என்ன difference தான போடணும் 2 3 and அப்போ the same 2. 5, 4 and 7. So what you can do here? 1 is 1, 6 and 2, 1. So first step நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் நாங்க ரைட் பண்ணிட்டே வந்துடுறேன். First step ஒவ்வொரு ரோக்கும் ஒவ்வொரு காலமுக்கும் என்ன பண்றேன் பெனால்டி ஃபைண்ட் பண்றேன். So நான் பெனால்டின்னு போட்டா I have to register in my mind finding the penalty. Okay. Now second step with the help of these penalty values எது அதிகமா இருக்கோ அதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ண போறேன். ஓகே எது அதிகமா இருக்கோ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ண போறேன். So எது வந்து அதிகமா இருக்கு எனக்கு இந்த 2 தானே அதிகம் which is sending to B1 and B2. இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாமா நானு? ஓகே இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணலாமா? அப்போ 2 2 இருக்கு எது எடுக்குதுன்னா யூசுவலா லெஃப்ட் டு ரைட் டை அப் பிரேக்கர். ஓகே so second step choose the highest penalized value. Highest penalized value. இதுல in case tie-ups இருந்ததுன்னா you have to break it. யூசுவலா பிரேக் பண்ணும்போது என்ன ஆர்டர் யூஸ் பண்ணுவோம்னா காலம் பொறுத்த வரைக்கும் left to right is the movement. ரோ பொறுத்த வரைக்கும் top to bottom is the movement. இங்க 3 1 இருக்குல்ல எந்த 1 சூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற 1. யூசுவலா அப்படிதான் பண்ணுவோம். ஓகே சோ டாப் டு பாட்டம் இதுதான் வந்து காலமுக்கும் ரோக்கும் நம்ம டைப் பிரேக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். சோ இங்க 2 2 இருக்கு ஹையஸ்ட் பெனால்டி ஹாஸ் டு பி chosen. 2 2 இருக்கு எது எடுக்கலாம் லெஃப்ட் டு ரைட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட்ல இருக்கிறத எடுத்துப்போம். சோ திஸ் வில் பி த வேல்யூ டு பி டேக்கன். அப்போ நம்ம இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இஸ் இட் ஓகே? இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது A1 க்கு வந்து எவ்வளவு காஸ்ட் 2 rupees, A2 க்கு வந்து 7 rupees, A3 க்கு வந்து 4 rupees. இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு காஸ்ட் கம்மியோ அதுக்கு அலோகேட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப எதுக்கு காஸ்ட் கம்மி அல்டிமேட்லி ஃபார் 2. So 6 units allocate பண்ணிடலாம். So I'll be allocating 6 units over here. So the supply will be now reduced to 2. Correct? So this is done. அப்போ இனிமே எனக்கு B1 வச்சு வேலையே இல்ல. நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல டேஷ் போட்டுக்கலாம். Now I am proceeding for the second step. So second step proceed பண்ணலாமா? So probably confusions இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நான் சின்னதா striking out பண்ணிக்கலாம். Yes, can you help me with the second step? The same method. எல்லாத்துக்கும் சேம் தான். First என்ன பண்ணும் penalty. How will you find the penalty? Difference and the least difference and next least difference. Yes, please. Value 2 because I have 1 and 3. So the difference is 2. Next one 3 and 4 1. So 1 and 2. So it's 1. Find out for second column also. It's 1 and 3. So 2 4 and 5 1 and 1 6 and 2. It is 1. Okay. Again go for the highest penalty. I find here the highest penalty is over here 2 and over here also 2. அப்போ காலம்லயும் ரோலயும் வந்ததுன்னா டைப் பிரேக்கர்ல இன்னொரு டைப் பிரேக்கர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காலமா ரோவான்னு பாத்தீங்கன்னா we give preference for the row. ஏன் ரோனா இந்த டெப்போல இருந்து இதுக்கு அனுப்பணுங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே ரோ தான் ப்ரிஃபரன்ஸ். So we'll go for the row preference. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இதுக்கு நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம். Is it okay? I'm putting an arrow giving preference for this. அப்போ இதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் வரும்போது எதுக்கு வந்து யூனிட் கம்மியா இருக்குப்பா லீஸ்ட் காஸ்ட் இருக்கு எனக்கு B4. So let me allocate for B4. But எவ்வளவு யூனிட்ஸ் அவைலபிள் 2 units தான் அவைலபிள். பரவாயில்ல allocate பண்ணிடலாம். So 2 units allocate பண்ணிட்டீங்கன்னா 15ல இன்னும் 13 units தான் requirement இருக்கும். So this is the second step. Okay. Continue the same for the rest also. Continue பண்ணிடலாமா கொஞ்சம் ஸ்பீடா போயிடலாமா இப்போ தெரியுதுல்ல. So third step இங்க dash போட்டுக்கிறேன். So next one 1 is the difference. For A3 1 is the difference. And for this column wise dash
How much is the difference? 2 and 4 and 7 irukku. So 3 is the difference and 6 and 2 irukku. So 4 is the difference. So I find this is the highest value. This is the highest penalty. So I have to focus for B4. So B4 focus பண்ணும்போது 2 units is the least cost that can be allocated from A3 to B4. அப்ப A3 to B4 எவ்வளவு allocate பண்ணலாம்? 13 units of requirement. அப்ப 13 units allocate பண்ணிடலாம். Remaining with A3 will be 7. Is it clear? Right? So nothing to do here after with B4. So let me strike out. So let me have a dash also. Clear then? Let me go for the fourth one. Fourth step. The 1 put round border, the 2 put round border steps. Iterations சொல்லுவோம். மேத்தமெட்டிக்கலா பேசணும் இது பேர் iterations. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா மூவ் பண்ணிட்டு போறனால iterations சொல்லுவோம். எஸ் ஏற்கனவே இங்க ஒரு டேஷ் இருக்கு. இங்க என்னப்பா டிஃபரன்ஸ் 1 தான். இங்க வந்து ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரைக் அவுட் அப்ப 6 டிஃபரன்ஸ். And over here column wise பார்க்கும்போது here is a dash and here is 2 and here 3. Ultimately I find this 6 is the highest penalty, so I'm going to focus on A3. Depot A3. Depot A3 la least cost எதுக்கு இருக்கு 1, which is for A3 to B2. So here I can allocate with respect to 8 units requirement, but 7 தான் இருக்கு. So 7 allocate பண்ணிடலாம். அப்போ இன்னும் requirement 1 unit இருக்கும். Nothing to do more with A3. So let me have a small strike. So here is a dash, right? And I have to go for step number 5. Here is a dash. A2 பொறுத்த வரைக்கும் 1 unit. 1 is the difference penalty. And here dash. இங்க வந்து 3 and 4 தான் இருக்கு. அப்போ மொத்தமே இவ்வளவுதான் எனக்கு லெஃப்ட் அவுட். அப்போ நீங்க இது 5th ஸ்டெப் பண்ணவே வேண்டாம். ஏன்னா மொத்தமே ரிக்வயர்மெண்ட் அவ்வளவுதானே. எல்லாமே க்ளோஸ்ட் இல்ல. இப்ப A2 ல இருந்து யாருக்கு சப்ளை பண்ண முடியும் தானே பாக்குறீங்க. A2 ல இருந்து முதல்ல 3 யூனிட்ஸ் தான். அப்ப டைரக்டா இங்க சப்ளை பண்ணிடலாம். Is it right? இங்க சப்ளை பண்ணா able to get my point. 5th ஸ்டெப் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 5th ஸ்டெப் பண்ணும்போது மொத்தமாவே எனக்கு இங்க A2 to B2 தான் சப்ளை பண்ண. B2 and B3 தான் சப்ளை பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. மொத்தமே 2 இடம் தான் இருக்கு சப்ளை பண்றதுக்கு. சோ A2 ல இருந்து B2 சப்ளை பண்ணலாம், இல்ல A2 ல இருந்து B3 சப்ளை பண்ணலாம். அப்போ ஒரே ஒரு ரோ தானே இருக்கு. சோ திரும்ப இதெல்லாம் நான் பண்ண வேண்டாம். சோ you can just avoid this step 5 completely. சோ ஸ்டெப் 5 வந்து நம்ம டைரக்டா டேபிள்ல இருந்து பண்றோம். லீஸ்ட் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 3. சோ 3 க்கு allocate பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் requirement 1 இருந்தா போதும். சோ 1 allocate பண்ணிடலாம் இங்க, ரைட்? And 10 ல remaining 9 will be there and 9 can be allocated completely. So VAMS method பயங்கர பெருசா மாதிரி tedious இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இதுதான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பார்த்தலாமா வேல்யூஸ்? Can you help me out with the values? So first from A1 to B1, which is 2 into 6, 2 rupees per unit and 6 units. Then A1 to B4, am I right? 1 into 2, okay. Then A2 to B2, which is 3 into 7. 7 or 1? 1. Okay. Then to B3, which is 4 into 9. Then A3 to B2, which is 1 into 7. And at last to B4, which is 2 into 13. Done. So ultimately, what's the value? Can you help me out with the final value, please? I'm getting 86 here. Yeah, thank you, Paul. So 86. Done. எது கம்மியா வந்திருக்கு? Northwestல I got 117 நினைக்கிறேன். Am I right? 117. Least cost methodல we got 93 and VAMS methodல we got 86. So பார்க்கும்போதே தெரியுதுல்ல இதுதான் கம்மின்ட்டு. So this is going to be a more approximated method. Questionல VAMS method கேக்குறாங்களோ இல்லையோ நீங்க VAMS method தான் போடணும். In case எதுவுமே ஸ்டேட் பண்ணலனா VAMS method by default implied. ஏதாவது பர்டிகுலரா நார்த்வெஸ்ட் மெத்தட் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் மட்டும் இருந்தா மட்டும் தான் அது ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க. So this is first we have found the IBFS. Here we have to now check whether the problem is optimal. So அது வந்து next step. பார்க்கலாமா? இது வரைக்கும் கிளியரா?